Então, let's start with you. Então, eu gostaria de saber um feedback a respeito dessa última semana. Eu gostaria que vocês falassem para mim como é que foi essa última semana, como é que foram as práticas de vocês. Anybody? Quem gostaria de falar? Okay. So, hi, Mario. Good to see you. Right, so. Hi, Na. Love to see you. Great joy. Be here. Okay. Relax. Okay, so. Essa semana a questão que me veio à tona sempre foi o olhar do bebê, né? Baby-like, como é a expressão? Atitude. Baby-like attitude. Né? Essa tentativa de interpretar o mundo de uma relação diferente, sem julgamento, não é? Que é uma coisa difícil porque é uma faculdade que a gente tem de estar julgando, que até a gente se orgulha e quer desenvolver mais essa questão de julgar. Então, abolir o julgamento não é fácil. E, para mim, é como se virasse pura visualidade, sem nenhuma reação. Por outro lado, como eu fotografo constantemente, tudo que possa mudar a minha percepção é sempre o que eu desejo. Né? Não sei se falei muito e não expliquei. Tranquilo, querido. Okay, Carla, translate that first. Yes. Celso is saying, Annie, that he thinks a lot about baby-like attitude. This attempt to deal with many situations and in his life, to the attempt to interpret this world without judgment, because in his opinion, to judge and judging is a kind of faculty that we have learned since we are children, and we were always stimulated to judge everything in our lives. And when you say you have to see without judgment, for him it's a great challenge. But at the same time, as he is a photographer and he deals constantly to just seeing, to just visualize, and he is really interested in everything that can change his perception, and this is what he desires. Yeah, it's not easy for anyone, baby-like attitude, but it's, I'm asking you to imagine the possibility
Now, we all had baby-like attitude when we were babies, all of us. Yeah. Because before we learnt language, we had no value systems. We had no concepts about anything. We had no labels, no names for anything. So then we couldn't judge anything. And this was all of us before we learnt language. So this is what we called unconditioned perception. And then the first thing we learnt as children, as babies, was to label everything around us. We were taught, this is mommy, papa, dog, cat, house. Yeah. So we started by learning labels for everything. And then slowly, as we grew older, then we learnt value judgments. We were told, this is good. No, don't do that. That's bad. Yes. And so then our conditioning developed more layers of conditioning. Now we have to see through the labels, and we have to see through the value systems that we've been taught, and we have so much conditioning to see through. Now, with the baby-like attitude, introducing the baby-like attitude, you're introducing your perception to another way of seeing that is not conditioned in any way. And in order to be free, in order for our mental processes to be free of all the layers of conditioning, then we need to have more and more glimpses of this possibility of seeing beyond the conceptual mind. If we don't do that, then liberation is not possible, because all we see now is our projections, is our mental fabrication, our learnt values, our learnt labels. This is a this, and this is that, and this is good, and this is bad. This is beautiful, this is ugly. This is expensive, this is cheap. Whatever, it is only the conceptual mind that is telling you all of this. So you never go beyond the conceptual mind. So your perception is so limited to what you think. Nobody is denying relative truth. I think when we are asked to introduce the possibility of no value judgments, then we think, well, how can I possibly function in society? But this helps you to function much better than you normally would, because you understand everything that you perceive now is just relative to something else, to something that you've learned. So you don't have to believe it. You know that it's relative truth. This is good because I have an idea of what is bad. This is wrong because I have an idea of what is right. But it's not absolute. Now, when we perceive something, we perceive whatever it is coming in through any of the five senses, we perceive it as an absolute, fixed, definite. That's good, that's bad, that's beautiful, that's ugly, as if it all appears from
the object side. We don't see that we are creating the phenomenal world around us, and we're also creating our experience of that phenomenal world through our ideas, through our learnt conditioning. So this is why I'm saying 20 times a day, you need to flash that possibility onto whatever's happening. Now, how would a baby see this without language? And again, how would a baby see that without language? And then you begin to see how your conditioning is distorting your perception completely. You never see anything as it is. Never, ever, ever. You only perceive things as you think they are. This is conditioning. As you think it is, because you've learned from your past previous conditioning, it's like this. But you never see anything. You never see the true unconditioned nature. And this is our confusion. And this is what generates suffering, because we don't see the true nature. So you have to ask yourself, do you want to see the true unconditioned nature? Do you want to be free? Free of suffering and its cause? Then you have to introduce this way of seeing more and more possibilities, open, spacious awareness. Otherwise, it just doesn't matter what practice you do. It's not going to help very much, because you're missing the essential point. Okay, Carla, sorry, that was long. I must, you translate that, and I must take care of some things in the house. Então, Anne comenta, né? Não é fácil, não é fácil, Celso, né? Mas o que eu estou pedindo para vocês é que justamente vocês imaginem a possibilidade de ver como um bebê vê, sem linguagem. E eu falo, imagine essa possibilidade, porque todos nós aqui já fomos bebês. E todos nós aqui já vimos como bebês. Vimos como bebês que não aprenderam a linguagem. Então, como é que um bebê vê sem ele aprender a linguagem? Como é que um bebê vê sem rótulos, sem nomes, sem julgamentos, sem conceitos, sem atribuir características? Eu falo isso para vocês e estou pedindo para que vocês façam pelo menos isso 20 vezes por dia, porque quando nós passamos a ver dessa forma, nós vemos através de uma percepção não condicionada. E o que nós fazemos, o que ocorre durante a nossa vida, é que quando nós somos bebês, né, somos pequenininhos, a primeira coisa que nós aprendemos são os rótulos. E as pessoas nos dizem, essa é mamãe, esse é papai, esse é gato, isso é cachorro. Então, primeiro nós aprendemos os rótulos. E depois nós vamos crescendo mais um pouquinho e nós aprendemos os julgamentos de valores. Alguém nos fala, isso é bom por isso e por isso e por isso. Isso é ruim por isso e por isso e por isso. E vamos crescendo mais um pouquinho e vamos aprendendo mais julgamentos, mais ideias, mais camadas de condicionamentos. Então, isso vai perpassando a nossa vida. Nós vamos robustecendo esses condicionamentos que fazem com que a gente veja de uma maneira condicionada. A nossa percepção é completamente condicionada. Por isso que eu incentivo vocês a praticarem a atitude do bebê.
Porque o que é a atitude do bebê? É justamente nós conseguirmos ver de modo não condicionado. Ver, e é só através de nós percebermos o mundo à nossa volta e a nós mesmos de uma forma não condicionada que nós podemos ser livres. Para que nós sejamos livres, nós precisamos ver além da mente conceitual. Porque como nós vemos hoje, nós vemos através da mente conceitual. E se nós não cultivarmos a atitude do bebê, se nós não praticarmos essa maneira não condicionada de ver, nós não vamos alcançar a liberação. Porque não é possível nós alcançarmos a liberação se nós estamos sempre vendo através da nossa mente conceitual. Olhamos algo e dizemos, isso é bonito ou isso é feio, isso é caro, isso é barato. Se nós continuarmos a ver através da nossa mente conceitual, o que nós estamos fazendo é limitando imensamente a nossa percepção. Então, a nossa percepção está completamente limitada porque nós vemos através desses condicionamentos que são apresentados pela mente conceitual. Mas é muito importante nós observarmos que ninguém aqui está negando a realidade relativa. Porque alguém pode chegar a pensar, tá bom, se eu vou ver através da atitude do bebê, como é que eu vou lidar com esse mundo aqui? Como é que eu vou lidar com as coisas, com as situações, com as pessoas? Ninguém está dizendo que você não vai lidar com esse mundo. Porque, na verdade, a atitude do bebê vai te ajudar a lidar com o que quer que seja nesse mundo aqui. Porque você sabe que é relativo, que você só pensa que algo é bonito ou feio, é caro ou barato, ou é bom ou ruim, porque é relativo a algo que você aprendeu anteriormente. Você aprendeu anteriormente. Isso é bom por causa disso e disso e daquilo outro. Então, quando você vê algo e diz isso é ruim, isso só é ruim em relação com aquilo que você julga ser bom. Só que o que acontece? Como nós não estamos cultivando a atitude do bebê e essa maneira não condicionada de ver, quando nós vemos esse mundo relativo, tudo que nós proferimos passa a ser completamente fixo, definitivo e absoluto, como se viesse do próprio objeto. Então, quando nós dizemos que alguém ou algo é bom, é belo, ou tem determinadas características, nós esquecemos que somos nós que atribuímos essas características para o objeto. Quando nós dizemos isso é bom, nós estamos tratando isso como se ele fosse absolutamente bom, como se ele fosse definitivamente bom, como se o atributo bom viesse do próprio objeto, e não como se nós lançássemos esse atributo no objeto. E dessa forma, como nós não estamos vendo de modo não condicionado, nós não estamos percebendo que tudo que nós vemos, nós que criamos. Somos nós que criamos o mundo à nossa volta. Somos nós que criamos as nossas experiências em relação ao mundo à nossa volta, aos fenômenos à nossa volta e a nós mesmos. Então, é por isso que eu estou pedindo para vocês, façam pelo menos 20 vezes por dia. 20 vezes por dia, lancem um flash da atitude do bebê. E se perguntem, como é que o bebê vê sem linguagem? Como é que o bebê vê sem rótulos, sem julgamentos, sem todos esses atributos, sem esse sistema de valores? Se perguntem, lancem isso. Porque desse modo, vocês vão perceber que os seus condicionamentos anteriores estão distorcendo a sua percepção. Como você vê atrás dos seus próprios condicionamentos prévios. E essa visão distorcida
nada mais representa do que a nossa própria confusão. Então, nós temos que nos perguntar, você quer de fato ver a verdadeira natureza de todos os fenômenos? Você quer de fato ver a sua própria verdadeira natureza? Você quer de fato ser livre do sofrimento e das causas do sofrimento? Então, para que você seja livre do sofrimento e das causas do sofrimento, livre da confusão e das causas da confusão, você precisa cultivar a atitude do bebê. Cultivar esse estado desperto. Porque sem isso, você não vai avançar no seu caminho espiritual de forma alguma. Né? Sem cultivar a atitude do bebê, não adianta você fazer 1 bilhão de práticas altamente sofisticadas. Porque a atitude do bebê, ela te dá a base. Ela que vai permitir com que você veja de forma não condicionada. É ela que vai permitir que a sua percepção não seja limitada por essas camadas de condicionamentos. Por isso que é muito importante e pacientemente praticar a atitude do bebê. That's it, Fanny. So, until we introduce our perception to another way of seeing, the possibility of seeing another way, this unconditioned way, we cannot see just how much we are conditioned by all the things that we've learned in our life, all these ideas that we've learned. We just don't know that everything that we perceive now is totally fabricated. And so then it's so hard to let go of, because the way we see now, we believe whatever we perceive to be real, that it really exists the way that we think it does at that moment. And that's totally not true. But in order to let go of the way that we see this habitual patterns of our perception, we need to introduce our perception to another possibility. Little by little. So 20 times a day, 30 times a day, just pause, whatever you're doing, pause and look at the commentary that you are giving to whatever you perceive, whether it's coming in through your eyes, your ears, your nose, your mouth. Oh, that's delicious. Oh, that tastes terrible. Oh, that sound is shocking. What nice music. Totally distorting your perception with your learned conditioning, so that you never see, you never hear, you never smell, you never taste anything as it is. I must have said, more than 1,000 times over the years for my old students, I have said, there is no objective world out there. And physics is telling you the same thing. There is no objective world out there. So then, how or what do we perceive coming in through our senses if there's no objective world out there? We don't believe it, do we? Because of our habitual tendencies of seeing things as if they really exist from their own side. And it's just not working for us. It's not liberating us from these habitual tendencies that generate confusion and suffering in our lives. So we need to look a bit more. We need to investigate a bit more to see what is true and what is not true. What is fabricated
and what is not fabricated. We need to see clearly what we're doing. Okay. Okay, Igor, you think you can translate? I lost a bit in the beginning, but then I started, I think 15 seconds later, you start to... Okay, just wait a bit. Wait till Carla finishes this, and then when we start the actual teachings, then you and Brenna can translate, all right? So if you don't hear something, you have to stop me and say, I didn't hear that, yeah? Okay. Otherwise, I'll just go on and we might miss something important. It's not easy to translate. It really isn't. So I appreciate, but because Carla's going away for 1 month, then we need people to take over, and we need practice in order to be a good translator. Carla, how many years have you been my translator now? 12. 12 years? I don't believe it. Really? 12 years you've been with me? Oh. So 12 years of listening to my mental gossip, yeah? And 12 years of criticism of me saying, no, Carla, no, I didn't say that. No, let's try again. Let's try again. So Carla is very used to criticism. If you're a translator, you need to be able to tolerate criticism. And then you can improve more and more. If you don't like being criticized, then really not good at all, not helpful. All right, Carla, let's try. Então, até que você não insira essa possibilidade de ver de modo não condicionado, se você não inserir essa possibilidade de ver de modo não condicionado, de ver de modo como o bebê vê, nós não vamos perceber que tudo que nós percebemos é totalmente fabricado. Por isso que nós precisamos cultivar essa prática. Porque se nós não cultivamos, nós vamos conceber que tudo à nossa volta é, de fato, como se realmente existisse do seu próprio lado. Então, por isso que é importante nós fazermos essa prática. Porque se nós não a fizermos, nós não vamos perceber que tudo à nossa volta é completamente fabricado. E para que nós possamos deixar ir essas percepções habituais, que nós concebemos como verdades absolutas, nós precisamos fazer essas pausas, 20, 30 vezes por dia, pause. E simplesmente pause aleatoriamente e observe os comentários que você emana quando o que quer que seja perpasse pelos seus sentidos. Perpassa pelos seus condicionamentos prévios. E os seus comentários vão ser a respeito dos mais variados elementos. Nossa, essa comida é deliciosa. Nossa, aquela pessoa é terrível. Nossa, que situação mais trágica. Nossa, né? Os nossos comentários, nós precisamos observar esses comentários. E eu já falei para os meus alunos mais de 1000 vezes que não existe mundo objetivo lá fora. Não existe um mundo objetivo lá fora. Nós temos que perceber o que entra pelos nossos sentidos. E essas pausas são importantes porque nós vemos como nós estamos fabricando o mundo lá fora. E nós estamos vendo as coisas
como se de fato elas existissem por si mesmas, elas existissem do seu próprio lado. Nós não estamos percebendo que estamos fabricando as coisas. E nós precisamos fazer essas pausas e observar esses comentários que nós estamos proferindo diante de tudo que nos chega pelos sentidos, seja visão, audição, tato, paladar. É importante observar isso para que nós possamos ver com clareza essas tendências habituais que nós temos que geram mais e mais confusão e sofrimento na nossa vida. Porque, como nós estamos vendo hoje, nós não estamos conseguindo discernir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. O que é fabricado e o que não é fabricado. Nós precisamos ver com destreza o que nós estamos fazendo. Por isso, nós precisamos pausar essas várias e várias vezes, para que a gente tenha essa capacidade de discernimento. That's it, Annie.